My dear students, Paddin Medical College, Assalamu alaikum. Let us start with the case summary. Siam, 2 years 10-month-old male child presented with swelling of the body for 7 days and scanty urine for 3 days. Swelling first appeared in the face, followed by abdomen and extremities. He looked puffy, had edema. Blood pressure was normal, 90 by 60 millimeter mercury. Weight 11 kilo. Height 90 centimeter. Weight, height, z-score minus 1 st. His surface area was 0.5 meter square. And clear chest and ascites. This is a child, Siam. Urine was albumin triple plus. Urinary total protein 2.6 gram per 24 hours. That is very high. Protein creatinine ratio in the urine was 12.8, very high. Serum total protein 3.1 gram per dl, decreased. Serum albumin 1.50 gram per dl, decreased. Serum cholesterol 528 milligram per dl, increased. Serum creatinine 0.6 milligram per dl, normal. HbS-Ag negative. See, the child is puffy. So the diagnosis is very clear: nephrotic syndrome. And the child had no previous attack, so this is first attack. Any child coming with swelling of the body and scanty urine, the differential diagnoses are nephrotic syndrome, acute glomerulonephritis, acute kidney injury. Out of this, the most common is nephrotic syndrome, and this is very important for you student. আমি যেটা বলি, নেফ্রোটিক সিন্ড্রোমের কাছে আমরা সবাই কৃতজ্ঞ। এই নেফ্রোটিক সিন্ড্রোম এমন কোনো পরীক্ষা নাই, যেটা এমবিবিএস হোক, পোস্ট গ্রাজুয়েট পরীক্ষা, ডিসিএইচ হোক, এমডি হোক, এফসিপিএস হোক, সব পরীক্ষা দেওয়া হয়। আমরা এই নেফ্রোটিক সিন্ড্রোম জেনেই আমরা ডাক্তার হই, আমরা বিশেষজ্ঞ হই। So we must be very much grateful to nephrotic syndrome. And in nephrotic syndrome না জেনে কেউ পরীক্ষায় পাশ করার আশা করতে পারে না। So our topic of today, nephrotic syndrome, very important. Nephrotic syndrome. The definition of nephrotic syndrome: a glomerular disorder characterized by massive proteinuria, hypoalbuminemia, edema, and hypercholesterolemia. 4 things you have to remember: massive proteinuria, hypoalbuminemia, edema, hypercholesterolemia. Epidemiology: the commonest cause of renal disorder. Next is acute glomerulonephritis. This is the most common cause in children of renal disorder. Incidence 2 to 7 per 100,000 children. Peak age is 3 years. অর্থাৎ যাদের বয়স কম তাদের হয় নেফ্রোটিক সিন্ড্রোম, বয়স বেশি হলে হবে
acute glomerulonephritis. And this is 25 times more common than adults. Now the etiology. Congenital, Finnish type, non-Finnish type, idiopathic 90%. Most common is minimal change nephrotic syndrome 85%. Focal segmental glomerular sclerosis. Then membranous glomerulonephritis, membranoproliferative glomerulonephritis. Out of four, the most common is minimal change nephrotic syndrome. There are other secondary causes: infection, hepatitis B infection, hepatitis C infection, HIV infection, malaria, syphilis, cytomegalovirus, drugs like NSAID, penicillamine, systemic disease like diabetes mellitus, systemic lupus erythematosus, henoch-Schulin purpura, and even malignancy like leukemia and lymphoma. Now the pathophysiology. আমি আগে বলেছিলাম there is proteinuria, massive proteinuria. Why there occurs proteinuria in nephrotic syndrome? There is a capillary wall consisting of this endothelium, glomerular basement membrane, is a podocyte. This is glomerular filtration barrier, so that albumin can't pass through this barrier from blood into the urine. Into what happens in nephrotic syndrome? যেখানে অ্যালবুমিন এই ব্যারিয়ার পাস করে ইউরিনে চলে যায়. This is a hypothesis. There is T cell activation and cytokine production, and there is loss of negatively charged glycoprotein within the glomerular basement membrane, and then this albumin is passing through the barrier into the urine. Primary urine is formed through the filtration of plasma across the glomerular barrier. The glomerular filtration barrier is 125 milliliter per minute, and this is plasma flow rate close to 700 ml per minute, with the filtration fraction being 20%. The concentration of albumin in the serum is 40 gram per liter, while the estimated concentration of albumin is primary urine is 4 milligram per liter. That is very less, 0.01% of its concentration in plasma normally. But in nephrotic syndrome, this albumin is passing through the barrier into the urine. And there is proteinuria, hypoalbuminemia, decreased colloid osmotic pressure, and there is edema. This is one of the important causes. Proteinuria, hypoalbuminemia, decreased plasma colloid osmotic pressure, and edema. And because of hypovolemia, there is decreased renal perfusion pressure. The renin-angiotensin-aldosterone system is activated, and there is increased distal tubular reabsorption of sodium. There is more edema. And also, because of renin-angiotensin-aldosterone system activation, there is increased ATS secretion, and there is increased reabsorption of fluid in the collecting tubules. And again, because of hypoalbuminemia, there is loss of fluid from the blood vessels. There is hypercholesterolemia in nephrotic syndrome. Serum lipids and lipoproteins levels are increased because of stimulation of protein synthesis by the liver, and also diminished lipid catabolism
due to reduced plasma level of lipoprotein lipase that is lost in the urine. You have to know some definitions in nephrotic syndrome. Remission. Remission is protein-free urine for 3 consecutive days. Steroid responsive. Remission achieved with steroid therapy alone. Relapse. Proteinuria for 3 consecutive days after having previously in remission. Frequent relapse. 2 or more relapse in the first 6 months of initial response, or 4 or more relapse in any 12 months period. Steroid dependent. Relapse while on alternate day steroid therapy or within 28 days of stopping prednisolone therapy. Steroid resistant. Failure to achieve remission in spite of 8 weeks of standard prednisolone therapy. Late responder. Remission occurring after 4 weeks of standard prednisolone therapy. Early non-responder. Steroid resistance in the initial phase. Late non-responder. Steroid resistance developing in a patient who had previously been steroid responsive. Now symptoms. Age is less, around 2-3 years up to 10 years. Generalized swelling appearing in the face, then abdomen, genital edema, scrotal or labial, and in the limbs. Scanty urine, usually not high colored. Abdominal discomfort because of ascites. Infection, urinary tract infection, diarrhea, septicemia, or peritonitis. Previous drug therapy, prednisolone. And a child can come with relapse. So to take history, any previous taking of prednisolone, previous hospitalization, or previous attack. The signs, you see the child is puffy, blood pressure is normal, anthropometry is age appropriate, generalized edema, face, abdomen, limbs, genitalia, giving rise to anasarca. And there is evidence of pleural effusion. The child, Jahid, has nephrotic syndrome with ascites on the abdomen and also effusion on the right chest. Investigation, normal investigation, routine, CBC, non-specific, ESM usually raised, routine examination of urine, normal color, massive proteinuria. And RBC usually nil, 24 hours urinary protein or urinary protein creatine ratio. We can estimate the proteinuria, whether it is massive or not. This is more than 1 gram per square meter body surface area per day, but in adult it is 3.5 gram per 24 hours. But in children, this is 1 gram per square meter body surface area per day. This you have to remember. Or urinary protein creatinine ratio more than 2. How to calculate the surface area? It is the weight into 4 plus 7 divided by 90 plus weight. Serum total protein usually reduced, albumin also reduced, serum cholesterol is raised more than 120 milligram per dl. Serum electrolytes usually normal or maybe hyponatremia. Blood urea and creatinine usually normal. Serum C3 and C4 usually normal in case of minimal change in nephrotic syndrome. HbA1c negative, ultrasound abdomen usually normal. Now the treatment. Counseling. How to counsel in case of nephrotic syndrome? The problem in the kidney. What is kidney? Kidney is blood purifying
an urine producing filtration organ. Kidney fails to retain a substance যেটা আমরা বলি অ্যালবুমিন, resulting in decrease of fluid from blood vessels in the surrounding tissues including abdomen. কিডনির কাজ হলো রক্ত পরিষ্কার করা এবং প্রস্রাব তৈরি করা। এটা একটা ফিল্ট্রেশন অর্গান। এবং ইন নেফ্রোটিক সিনড্রোম এখানে একটা সাবস্টেন্স লস হয়, চলে যায় কিডনির মাধ্যমে, যেটা অ্যালবুমিন বলি, যার কাজ হলো রক্তের মধ্যে পানিকে ধরে রাখে। এবং অ্যালবুমিন যদি চলে যায় তাহলে কলোনোস্কোপিক প্রেশার কমে যায় এবং যার ফলে পানিটা ধরে রাখতে পারে না, টিস্যুতে ছড়িয়ে পড়ে। এবং প্যারেন্টস টু লার্ন টেস্টিং ইউরিন ফর অ্যালবুমিন, মা বাবাকে শিখিয়ে দিতে হবে কি করে ইউরিনে অ্যালবুমিন পরীক্ষা করতে হয়। খাবার ডায়েট লিবারেল, যদি বেশি ডিমা থাকে সল্ট রেস্ট্রিক্টেড, হাই প্রোটিন, যেহেতু প্রোটিন লস হয় ইউরিনে, আমরা ডিমের সাদা অংশ, আমরা ডাল দিতে পারি, আমরা মিট, মুরগির মাংস, যে কোনো মাংস দিতে পারি। হসপিটালাইজেশন ইন কেস অফ সিভিয়ার সিমটোমেটিক ইডিমা অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটেড কমপ্লিকেশনস, সাধারণত ইন কেস অফ নেফ্রোটিক সিনড্রোমে যদি প্রেশার নর্মাল থাকে, অন্য কোনো কমপ্লিকেশন না থাকে, ইনফেকশন না থাকে, তাহলে ভর্তি না করলেও চলে। কিন্তু একিউট গ্লোমেরুলার নেফ্রাইটিসে ভর্তি করতেই হবে, বিকজ অফ হাই প্রেশার, there are complications. সিমটোমেটিক ইডিমা যদি থাকে তাহলে ডায়াবেটিস দিতে হবে, ফুরোসেমাইড and spironolactone, infusion of 25% human albumin, antibiotics, prophylactic oral penicillin until edema subsides. ইউরিন পরীক্ষা করলে যদি 1+ হয় তাহলে এরকম দেখা যায়, পিছনের ব্যাকগ্রাউন্ড লেখা দেখা যায়। 2+ লেখার দেখা ডিফিকাল্ট হয়, 3+ একদম ভোলা হয়ে যায়, very much target. This is human albumin for infusion. যদি বেশি ডিমা হয়, সাধারণত ডায়াবেটিস কাজ করতেছে না, কাজ হচ্ছে না, তখন আমরা হিউম্যান অ্যালবুমিন ইনফিউশন দিয়ে থাকি। স্পেসিফিক ট্রিটমেন্ট, স্ট্যান্ডার্ড প্রেডনিসোলন থেরাপি। ফার্স্ট এটাকে প্রেডনিসোলন 60 মিলিগ্রাম পার স্কয়ার মিটার body surface area per day or 2 milligram per kg per day in a single dose for 4 to 6 weeks, followed by alternate day 40 milligram per square meter body surface area per day or 1.5 milligram per kg per day for 8 to 5 months, 8 weeks to 5 months with tapering dose. এটা এখন দেওয়া হয়। এবং কনভেনশনাল থেরাপি আগে যেটা দেওয়া হতো সেটা হলো 60 milligram per square meter body surface area per day in 3 divided doses for 4 to 6 weeks, followed by alternate day 40 milligram per square meter body surface area per day for 6 to 8 weeks. Because of increased chance of relapse, nowadays a longer duration দেওয়া হয় এবং because of compliance, more compliance, যাতে ওষুধ ঠিকমতো খেতে পারে, দিনে একবার দেওয়ার চিন্তা করা হচ্ছে। For relapse, prednisolone 60 milligram per square meter body surface per day in a single dose until remission, followed by 40 milligram per square meter body surface area every other day in a single morning dose for a longer duration. যদি এতে কাজ না হয় তাহলে আমরা alternative therapy with other drugs আমরা দিতে পারি in case of frequent relapse or steroid dependent cases, ribamisol, cyclophosphamide, cyclosporine or other drugs. Complications: severe infection, severe toxicity, hypovolemic shock and venous thrombosis. Follow up for relapse, infection, growth and development. যেহেতু আমরা লং টার্ম চিকিৎসা করে থাকি,
থাকি উইথ প্রেডনিসোলন, এই জন্য আমাদের গ্রোথ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফলো আপ করা উচিত। প্রিভেনশন, pneumococcal vaccine and varicella vaccine should be given. Venous thrombosis is an important complication like deep vein thrombosis, renal vein thrombosis, pulmonary embolism, and cerebral thrombosis. Because clotting disorders are due to urinary losses of anticoagulants, protein C, protein S, antithrombin. Increased factor 8 formation, hyperfibrinogenemia, increased blast viscosity, platelet hyperaggregability, RBC aggregation. Moreover, changes in clotting factors level and may be due to intravascular thrombin formation. Alternative 3, as I mentioned earlier, যদি সাধারণ মিনিমাল নেফ্রোসিস ইমপ্রুভ না করে, চিকিৎসাতে ইমপ্রুভ না করে, তাহলে আমরা ফ্রিকোয়েন্ট রিল্যাপসের সময় অথবা স্টেরয়েড রেজিস্ট্যান্ট কেসে ট্রাই করতে পারি লিভামিসল, সাইক্লোফসফামাইড, মিথাইলপ্রেডনিসোলন, সাইক্লোস্পোরিন, ট্যাক্রোলিমাস, mycophenolate and rituximab. আসলে এইসব ক্ষেত্রে you have to consult with a pediatric nephrologist. This is steroid toxicity. You see the moon face and গোল হয়ে গেছে চেহারা, এবং মায়েরা বলে স্যার বাচ্চা খুব খেতে চায়, এদের বিকাম ভরেশাস, এটা ওজন বেড়ে যায়। আগে থেকে বলতে হবে, যদি প্রেডনিসোলন দিতে হয় বলতে হবে যে তার সাইড এফেক্ট কি হতে পারে, বাচ্চা ফুলে যেতে পারে, বাচ্চা খেতে পারে, আরো কিছু কমপ্লিকেশন আছে। ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, একুট নেফ্রাইটিস সাধারণত ওল্ডার চিলড্রেনে হয়, হাই কালার্ড স্ক্যান্টি ইউরিন, এবং আমরা রেড ইউরিন হয়, ব্লাড প্রেশার বেশি হয় এখানে। AKI, scanty or no urine, history of diarrhea or drugs taking, acidotic breathing and azotemia, urea creatinine raised. Kwashiorkor or marasmic kwashiorkor, SAM, poor parents, faulty and inadequate feeding associated with skin, eyes, hair changes, anthropometry suggestive of wasted and stunted and edematous, cirrhosis of liver, history of jaundice or viral hepatitis. This is AGM. Older child, 7-8 years, scanty, high colored urine, hypertensive, and they are very much prone to complications like hypertensive encephalopathy, acute left heart failure, and AKI, acute kidney injury. This is edematous malnutrition. You see, very poor child, and there is skin changes, and miserable child, and there is also hair changes, as eye changes as well, xerophthalmia. This is kwashiorkor, and this is huge ascites, a case of cirrhosis of liver, and also has edema. Now, few questions important for your examination. Write down 3 important causes of scanty urine along with swelling of the protein. Answer is nephrotic syndrome, acute glomerulonephritis, and acute kidney injury. A 3-year-old male child presented with scanty urine, puffy face, and what is the most likely diagnosis? বয়স 3 বছর এবং scanty urine, হাই কলার কথা বলা হয়নি, puffy face, so diagnosis is nephrotic syndrome, এবং এটা কমন বেশি। Why there occurs edema in nephrotic syndrome? Because of loss of albumin through urine, and there is massive proteinuria. As a result, there is hypoalbuminemia, and there is decreased colloid osmotic pressure, and there is loss of fluid from vascular compartment into the tissues, and there is activated renin-angiotensin system, and there is increased ADS production.
Name three important clinical features of nephrotic syndrome: scant urine, swelling of the body, and normal blood pressure. Name three important urinary features of nephrotic syndrome: scant urine, massive proteinuria, that is more than 1 gram per square meter body surface area per day, and no hematuria. Name three investigations to diagnose nephrotic syndrome: massive proteinuria, that is more than 1 gram per square meter body surface area per day, hypoalbuminemia, hypercholesterolemia. Name three complications of nephrotic syndrome: infection, maybe UTI, peritonitis, septicemia, hypovolemic shock, and thrombosis, renal vein thrombosis, deep vein thrombosis, or even pulmonary embolism. What is the specific treatment of nephrotic syndrome? This is standard prednisolone therapy. Prednisolone 60 mg per square meter body surface area in a single dose for 8 weeks. Initially for 6 to 8 weeks, followed by 40 mg per square meter body surface area for another 6 weeks to 5 months. Initially 60 mg per square meter body surface area in a single dose for 6 to 8 weeks, followed by 40 mg per square meter body surface area every alternate day for another 6 weeks to 5 months. How will you counsel parents of a child having nephrotic syndrome? Nephrotic syndrome is a problem in the kidney. Kidney, the blood purifying and urine producing filtration organ located in the abdomen, which fails to retain a protein, a substance, albumin, resulting in leakage of fluid from blood vessels into the surrounding tissues, leading to puffy face, edema, and ascites. What is the natural history of nephrotic syndrome? 1/3 of the cases may have frequent relapse, but good news is that the kidney functions remain normal. এখানে একটা কথা বলে রাখি, নেফ্রোটিক সিনড্রোম হলে আশেপাশের লোকজন বাড়িতে, আমাদের দেশের লোকজন মনে করে এই বাসায় একটা বাচ্চা আছে যার কিডনি নষ্ট। আসলে কিন্তু ঘটনা তা না। নেফ্রোটিক সিনড্রোমে কিডনি সাধারণত নষ্ট হয় না। একটা বাচ্চা বারে বারে অসুস্থ হতে পারে, বারে বারে তার শরীর ফুলে যেতে পারে, বারে বারে হাসপাতালে যেতে পারে, ভর্তি হতে পারে, চিকিৎসা নিতে পারে, কিন্তু সাধারণত at the end of first decade বাচ্চা সুস্থ হয়ে যায়। কিডনি কিন্তু তার সাধারণ নষ্ট হয় না। দিস ইজ ভেরি গুড নিউজ। এই কথাটা আমাদেরকে মা বাবাকে বলতে হবে, বুঝিয়ে দিতে হবে। তাদের ভয়ের কোনো কারণ নেই, শুধু চিকিৎসা করাতে হবে। So thanks for your attention. Nowadays, mask is must for your protection. Thanks to all.